Mount Everest, the highest peak in the world. Every year, hundreds of aspiring climbers head to the Himalayan country, Nepal. Everest is one of the remotest places on Earth, a place where no predictions are rock solid, a place full of uncertainties, changing climatic conditions, and thin air. No matter how fit you are, once you reach a certain elevation, your body starts to literally shut down, and one is faced with the race against their own mortality. The tallest peak has many stories, some told, some buried in the snow. This one is the tale of unyielding determination. Kami Rita Sherpa, a living legend. Kami was born in 17th January 1970 in Thame, Nepal. The same mountain village where Tenzing Norgay was born, the legend who scaled Mt Everest for the first time with Edmund Hillary. It was Kami's elder brother, Kami Rita Sherpa, who acquainted Kami with Mt Everest in 1992. The peak comes with its own baggage of risks, responsibilities, and glory. Mostly young men, Sherpa guides are not just the muscle behind expeditions, carrying extra gears, water, and food. They're also expert navigators, enduring freezing temperatures of up to -50 degrees Celsius. They help climbers to negotiate ice falls, avoid avalanches, and make their way through extreme altitude. In 2018, Kami summited Everest. This marked the 22nd ascent to the tallest peak, setting a record of most summits on Mount Everest. For the Sherpa community, the mountain is not just a mass of rock, but a deity to be revered and cared for. Many Sherpas believe that Everest, locally known as Chomolungma, is home to the Buddhist goddess Myo-Langsangma. It's the summer of 2019. Kami and his team is preparing for the summit. This time, Kami is leading the Chinese group. 23 times. 23, yeah. We together. As the schedule gets closer, Kami is preparing himself physically and mentally. Exercise गर्ने बेलामा ठिकै देखेको छ हैन इको पनि ठिकै देखेको छ प्रेसर आवश्यक त खानु पर्छ हैन खाएर प्रोटेक्ट भएर सेफ भएर बस्नु राम्रो हुन्छ हैन Kami's wife, Lakpa Shangmu Sherpa, is worried. She says even though Kami has conquered the Everest several times, it is very unpredictable. There's danger in every step. Mountaineering is a respected profession, but she doesn't want her children to get involved. This will be Kami's 23rd attempt to the Everest, and if he succeeds, he will be breaking his own record of most summit on Mount Everest. April 19th, Kami travels from capital city Kathmandu to Ramechhap and flies from there to Lukla. From there onwards, the team will be on foot. Every step brings them closer to the mighty Everest. Good start. That's a hugging.
2 घन्टा त 2 बजे त पुग्छ बिस्तारै Kami and his team stay at Namche Bazaar. The next morning, the journey starts again. But instead of taking the route to the base camp, Kami chooses another route that leads to his birthplace, Thame. Kami needs blessings from his parents. हाम्रो चाहिँ एक्सपिडिसनलाई चाहिँ सफल होस् भनेर चाहिँ त्यसरी गुम्बमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूजापाठ गर्ने चलन छ त्यहाँ त्यसले गर्दा पनि म थामेमा चाहिँ गएको हुँ April and May are the peak season for mountain climbers. The routes to Everest are full of tourists, and for many, it's an honor to meet the living legend himself. Okay, this is my first time, not to the base camp. It's Tamboche, and then tomorrow we go down. Okay. Yeah. Yes. Okay, good luck. Thank you. Bye. אולי אני ארד קצת לקורת שנמצא, let's go down a little bit. דניאל, שתשים עלייך משהו, תישארי עם הציוד כאן. तिमीलाई हाइलेसम्म नलाछ है ओपन नजाऊ ल उन्दो जाऊ तिमी सँगै राख्यो भने तिमी धेरै सजिलो אני हुन्छ है אשאיר את הבדיקה. אוקיי. את ורזלי? כאן, תמוד אז. पुरै साथी गर्छु तलसम्म Yeah. ल मर्नुभन्दा उन्दो जानु बेच आफ्नो जनलाई आफैले सुरक्षा गर्नुपर्छ भाइ उसलाई त ह्यास लाउनु लाग्छ ह्याप र ह्यास भन्ने दुइटा हुन्छ नि ह्याप लगाएको रहेछ यो फोक्सोमा पानी जम्छ क्या त्यसोले त्यो उसलाई फोक्सोमा पानी जम्ने उसको अनुहार सबै सोलिङ भएर आएछ आँखा नै कस्तो कस्तो भएछ अहिले हामी चाहिँ आज हामी लौजे जाँदैछौँ आजको चाहिँ हामी चाहिँ 6 दिन भयो अब यो हिमालमा पुमरी एभरेस्ट फजेतिर पहिलादेखि दिँदैको मान्छेहरूको चाहिँ मेमोरी
After 7 days of rigorous hiking, Kami reaches the base camp. Usually, it takes 6 weeks to acclimatize for the international mountaineers, but for Sherpas, it's a lot lesser. The first team to reach the summit every season is the team of Sherpas, who row. The team takes around 15 days to fix the ropes and ladder and open the way for the summiteers. These ropes are the lifeline for all the mountaineers in Everest. शेर्पा हुन्छ हाम्रो मेम्बरहरू हुन्छ अनि हाम्रो कसरी डिभाइड गर्छ भने हामीले चाहिँ अलि तगडा मेम्बरलाई चाहिँ अलिकति लोसे शेर्पा दिने अलि लोसे मेम्बरलाई चाहिँ अलिकति तगडा शेर्पा दिने किनभने मेम्बरै तगडा छ भने त्यसलाई तगडै शेर्पा दियो भने उनीहरू दुईजना फिलिफिली कुदेर जान्छ अर्को लोसेले लोसे दियो भने हिँड्नै सक्दैन I like to say once more very good luck to everyone and we enjoy the best camp food everything here. Okay, so thanks, Sashi. Thank you, Dashi. So we can enjoy climbing. The team will make several attempts to Camp 1 and Camp 2, and again return back to the base camp. This is to acclimatize their body with atmospheric pressure and prepare physically and mentally for the final thrust. Kami is leading the team of 40 people divided into 2 groups. अब हामी समिटमा जानु मात्र उप जानु हो Camp 2 रेन्ज दे रेन्ज है अनि अब त्यहाँ रेस्क्युटोरीहरू सबै पुग्यो होला नि हैन अब उता खर्म पोइन्टमा उनीहरूको चाहिँ हिमालयन गाडीको चाहिँ शेर्पै आज माथि सबै भारी पुऱ्याउनु गएको हुन्छ बाको नामाको शेर्पा खोपै हेरेछ नि त उनीहरू पूर्वहरू अघि माथि हिमालयन गाडीमा गएको थियो उनीहरू सबै स्टेसन लगेर अघि गएर पनि पुरो सबै ए ल ल राम्रो भयो उसो भए Before they leave the base camp, they're briefed about the safety measures. म साथी पर्खिन्छु मेरो त यस्तो हेर्ने मेरो यति वर्षको प्लान हो म चाहिँ अलि बस्छु भन्ने कसैको धारणा हुन्छ नि तर यो चाहिँ नेभर है टिम चाहिँ फुल्ली तपाईको चाहिँ एक्लिमेटाइज भएर अब चाहिँ समिटको लागि प्रिपेयर भइसकेपछि हामीले वेदर फोकस पनि हामीले वेदर रिपोर्ट लियौँ स्विस मेट्रो टेस्टबाट हैन त्यो स्विस मेट्रो टेस्टले हामीलाई दिएको वेदरको आधारमा हामीले चाहिँ शेड्युल बनायौँ त्यो प्लान बनाएर त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले टिमलाई चाहिँ समिट पठाएको अनि भोलि गएर माथि गएर तपाईहरुलाई केही भयो यताउता भयो भने सबै गाइड डिसिजन हुन्छ है शेर्पा अथवा गाइड डिसिजन Since Edmund Hillary and Tenzing Norgay scaled the mountain for the first time, a lot has changed. पहिला त हामी भर्खर पुग्दा त हामीले बेस क्याम्पमा पानी खानै पाउँदैन त हामीले आइसै बिलाउनु पर्छ भने अहिले त हामीले पानी उकाएर खान्छ त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ अलिकति ग्लोबल वार्मिङको चेन्जेसले पनि यस्तो भएको अब लेटिङ भइरहेछ हिउँहरू समयमा पाउँदैन हिमालमा चाहिँ हिउँहरू चाहिँ घटिरहेछ The sky is full of stars and the forecast is clear. April 27th, early morning at 6 a.m., Kami and Nima Sherpa leave for Camp 2. They pray to the gods and goddesses for good weather and ask for their blessings for a smooth expedition. As they ascend the first hurdle, they come face to face with Khumbu Icefall. It is a 600-meter climb on a moving glacier. The icefall is covered with deep crevices and towering seracs. Climbers make their way over the treacherous crevices on a thin aluminium ladder with crampons on. Falling down is always a possibility. Surviving it would be a challenge even for the most experienced climber.
खुम्पु आइसफल चाहिँ अलिकति डेन्जर हो ती सबै क्लाइम्बरहरू डराउने नि अब मेन कुरा चाहिँ खुम्पु आइसफल हो त्यो ठाउँमा पुगेपछि हामीले यहाँबाट यो डिस्टेन्स चाहिँ अलिकति छिटो पार गरे है भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अलिक छिटो हिँड्नुहुन्छ More people have lost their lives in the icefall than anywhere else in recent years. In 2014, 16 Sherpas lost their lives in a devastating avalanche. Since then, Kami's brother Lakpa quit climbing. हिमाल भनेको सधैँ त्यही रहन्छ र मौसमको खराबी अथवा उस्तो बेला चाहिँ अब हामीले चाहिँ जबरजस्ती गर्नु भएन Climbers start the journey before the sunrise to minimize the movement of the glacier due to the heat of the sun. यहाँ खचमा पुगिरहेको छौँ यहाँ ट्राफिक जाम भएर अलिकति ट्राफिक जाम भयो यहाँ अलिकति ह्याङ्गिङ छ ट्राफिक जामले मान्छे मऱ्यो भनेर न्युजले चाहिँ एउटा हल्लाले त्यो भन्ने चाहिँ अलिकति गलतै हो त्यो मर्नेहरू चाहिँ वास्तविक भन्यो भने चाहिँ सस्तो कम्पनीमा गएर सस्तो गाइड अब जस्तै भने अनएक्सपिरियन्स गाइडसँग गएर चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ अक्सिजन सिधेर नै मरेको हो कि Kami has reached 5,950 meter, the top of the icefall. This is where Camp 1 is located. अहिले हामी क्याम्प 1 पुग्यो आज हामी 1 नाइट यहाँ सुत्ने हो अब त्यहाँबाट भोलि उप क्याम्प 2 लाग्दैछु नहुने चाहिँ यस्तो गर्छु कि खालि अब यो टास्क दिइहाल्छ फेरि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ नि वकिटकीको ब्याट्री सकिन्छ अथवा चाहिँ नि कुनै बेला त्यो क्लाइम्बर्सहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्ने त्यो रेस्पोन्स गर्न सक्ने ठाउँमा हुँदैन त्यो एकदम गाह्रो ठाउँमा चाहिँ क्लाइम्ब गरिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ घटना पनि हुन्छ फेरि होइन अब घटना भयो भने त अर्को प्रिपेरेसनमा जाने भयो घटना नहुँदा तपाईँको चाहिँ क्लाइम्बर्सले चाहिँ हामीलाई रेस्पोन्स गर्दा माथि अब गाइडहरूले लिडरहरूले टिम मेम्बरले चाहिँ हामी यस्तो ठाउँमा छु भनेर फेरि त्यो केही समयको चाहिँ कन्ट्याक्ट लिएपछि चाहिँ कन्ट्याक्टमा आउँदाखेरि अब एक किसिमको फेरि चाहिँ नि एकदम सक्सेसै भएको जस्तो हुन्छ फेरि त्यो चाहिँ होइन फेरि एकछिनपछि फेरि त्यो खालको अर्को सिचुएसन आउन सक्छ हिमालमा होइन One of the climbers has suffered altitude sickness. She cannot walk. Now, it's a race against time to save life. After resting, Kami moves ahead. A broad, flat, gently angulating glacier, U-shaped valley carved out by the Khumbu glacier called Western CWM. The rays of the sun are harsh and temperatures reach up to 38 degrees Celsius. Many crevices are closed by the earthquake of 2015, but still many remain hidden beneath the thin snow bridges. Camp 2 sits on the most eastern point of the CWM. It serves as the advanced base camp, checkpoint, a launching pad for the summit. क्याम्प 2 मा चाहिँ हामीले चाहिँ
खानेकुराहरू पनि हामीले दाल भातै पकाएर अब त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ कुक किचन लगेर चाहिँ हामीले चाहिँ स्टोभ चलाएर ग्यास चलाएर नि बनाएर खाने हो बेस क्याम्प जस्तै खाने पाउँछ Kami reports to the base. They gear up with thicker, warmer suits and get ready to continue their journey. Step by step, they ascend the steep walls of Lhotse Face. Ankles are hard and ice makes it harder to get a grip. All climbers must stay clipped to the fixed lines all the time. हामी दुईजना आज क्याम्प 4 जाँदैछु अहिले क्याम्प 2 को मैदानबाट हिँड्दैछु आज क्याम्प 4 बिस्तारै जाने भोलि 15 तारिखको बिहान चाहिँ समिट टाकेरमा हिँड्दैछु At 7,300 meter of elevation, the team has reached Camp 3. This is Camp 3. This is Chinese team. आज वेदर एकदम राम्रो छ घाम लागिरहेछ अलि हावा चलिरहेछ Each climber is allocated 6 4-liter bottles of oxygen for the climb. This allows the climber to use 2 liters per minute for the climb from Camp 3 to Camp 4 and 4 liters per minute for the climb from Camp 4 to summit and return to Camp 4. Most of the Sherpas only use the oxygen from Camp 4. From Camp 3, on the way to the South Col, it is not technically difficult, but at an altitude of 7,600 meter, everything is a challenge. बेस क्याम्प टसिदाई छु अनि के रे तपाईहरु क्याम्प 4 पुगिसक्नुभयो अनि यार झिनीबाट हरा काटिसक्यो झिनीबाट हरामा बिसेरा छु अनि आज लोचको पनि बाटो खुलेर समिट गरेर मान्छे फर्किन्छ अनि एभरेस्टको चाहिँ सोर्स समिट काटिसक्यो दाइ भर्खर इन्फर्मेसन आयो एभरेस्टको सबै समिट पुगेछ लोचेको पनि अघि समिट पुगेर सबै फर्किसक्यो एभरेस्टको पनि रुट समिटसम्म पुगिसकेको छु अनि अब तपाईहरु त्यहाँ क्याम्प 4 मा राम्रोसँगले रेस गरेर बेलुका 7:30 बजे 8 बजेतिर स्टार्ट गर्नु होला अब हुन्छ त्यसैले अनि भाडे उता पुगेर पाल सेट गरेर अनि बेलुका सबै नम्बर आएपछि फेरि तपाईलाई इन्फर्म गरौँ दाइ ओके थ्यांक यू दाइ बेस कम स्ट्यान्ड बाइ ओभर अहिले म क्याम्प 4 पुग्यो र यहाँ क्याम्परमा यस्तो फोरहरु छ एभरेस्टको त्यही नै फोर चाहिँ अहिलेको एक्सपिडिसनहरुको चाहिँ फोर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राख्नु पाउँदैन 53 मा त तेन्जिङ शेर्पाले टप्लेको त नत्र त एभरेस्ट ट्राई गरेको त त्योभन्दा अगाडि नै हो नि पहिलादेखि लगेको फोरहरु अब त्यो चाहिँ अब मिलेटिङ हुँदै नि छ यसपालि सबै गरेर सबै गर्न सक्दैन यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू रेगुलर सरसफाइतिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ कि यसमा चाहिँ At Camp 4, tent is set up and jobs are divided. Kami gets the ice and Nima melts it into hot water and soup. They cannot spend long here since the weather is always unpredictable and altitude is destructive to the body. They rest here for a couple of hours. All life-saving gears are checked thoroughly. Before the midnight, it's time for the final push. Kami has a head start. He leaves at 8 p.m. Remaining team will only start at 11 p.m. This is to ensure everything is clear on the way. Climbers who lack the endurance and training can slow the entire team, and spending more time than required at the summit is fatal. This year, 820 climbers have joined the expedition from all over the world. Not everyone will succeed.
Reaching the balcony at 8,382 meters, climbers turn west up the ridge to the south summit. They climb over the Hillary step onto the summit ridge. Kami has reached the summit and is trying to contact Tashi back in the base. ल कङ्ग्रेचुलेसन्स साथी अनि राम्रोसँगले पुग्नुभयो तपाईँहरू सबै ठिकठाकले पुग्नुभयो समिट ल अनि सबैजना समिट आइपुग्दैछ तपाईँको टिम तल टिमहरू अहिले हामीसँग आएको 10 जना चाहिँ आउँदैछ अर्कोहरू चाहिँ उता समिटबाट मुनिबाट आउँदैछ दाइ ल अछु ल राम्रोसँगले त्यहाँ फोटोसोटो खिचेर तपाईँ एकछिन कुरेर अनि मेम्बरहरूलाई यसो हेरेर सबै तल मजाले लिएर आउनुहोस् है हुन्छ हामी यो 10 जना चाहिँ हामीसँग लिएर आउँछौँ अर्कोहरू चाहिँ अलिक ढिलो हुन्छ हामी चिसो लाग्छ This is Kami's 23rd time on top of the Everest. Climbers are only allowed to be on the summit for a maximum of 10 minutes. Descending is always dangerous than ascending. Getting to the base safely is another challenge in its own. Back in the base, Tashi and his team is eagerly waiting for Kami to return back to the base. They're ready to celebrate Kami's successful ascent and also request him to lead another expedition. Indian police want Kami to lead their expedition. Fortune favors the brave. Once again, Kami gets an opportunity to make his way to the top of the world. Same year, same season. And it's not in Kami's nature to say no to such challenges. 21st May 2019. Gods have showered their blessings and luck has favored Kami Rita Sherpa, for he scaled Mt Everest 24th time. मैले एभरेस्टको हाईले चाहिँ कहिले पनि जित्न सक्दैन मैले चाहिँ आफ्नो सपनालाई चाहिँ जितिरहेको छु